Wir befinden uns zurück bei The Adventures of Nick and... Nein, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Of Nick and Willinkins, genau. Und ich habe gerade was entdeckt, das hat wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe auf jeden Fall hier im Keller was entdeckt. All great English films have tea. I'd commit ritual suicide if we didn't. So naturally, Master Nick regularly tries to surreptitiously dispose of this tea to make me do that. Hilarious. Ich finde hier was in der This contains file cards with some of the most sumptuous dishes ever concocted. I've never once opened this box in all the years I've worked here. These are just biscuits. They've nothing to do with digestion. You say apricot, and I say apricot. Only one of us is correct. And it's me. Was du? If I had a pound for every time I've had to explain what Jaffa cakes are to non-British people, I'd be dead. Ich weiß, was Jaffa Cakes sind. Jetzt. So, das war das, was ich gefunden hatte. Kühlschrank auch wieder geöffnet, ob ich hier noch was finde. Wirklich keine Ahnung, wo man sich hier noch was finden lassen soll. Vielleicht in dieser Abstellkammer noch was. Muss ja was. Ich weiß nicht, wo sonst noch was ist. Nee, hier ist auch nichts. Vielleicht beim Wein? Polling-Code. Ja, die hat. We used to store this on a top shelf, but it kept rolling down and hitting Master... Weihnachtsbaum wurde der Mordwaffe auch nicht begangen. Keller. Best to leave that where it is. It's a load-bearing muppet. Oh. Hier. No, thank you. Ich wüsste nicht, was ich gerade machen soll. Please help me. Ich nehme jetzt die Folge trotzdem mal ein bisschen weiter auf. Vielleicht stoßen wir immer noch ein paar neue Dinge. Ist da was drin? It would appear that a brand new pair of rubber gloves, or hand wellies as Master Nick calls them, has fallen into the bin. Ah. Kann ich mit denen was anfangen? Quite possibly the most essential tool in my duties at Nick Hall. Oh. Da können wir da vielleicht unten das komische Teil da rangehen? I don't feel that this is a good use of my rather Irgendwas müssen wir jetzt aber mit den Handschuhen machen, auf jeden Fall. Aber was? Ah, irgendwofür müssen die Handschuhe ja gut sein. Ah! Der sagt doch, der kommt dir bekannt vor. Vielleicht kann er den mit den Handschuhen anfassen, die Leiche. Ja! I can't quite reach to turn him over, but I did manage to dislodge the man's wallet. Ja, das ist... Das mal. There's very little in here. The identification says his name is... Oh, it's Errol. The general ruffian and ne'er-do-well who frequently burgles our home. There also appears to be a note here that says, "In case of emergency, call this number." Well, that certainly sounds like a clue. Perfekt. Es geht weiter. Da. Oh. Dann gehen wir mal zu unserem Handy. Da kann es ja endlich weitergehen. Ich gucke sowieso. Ich habe mir sowieso lieber bis hier geguckt. In der Serie war das jetzt in letzter Zeit schon so langweilig wurde. Ja, ich hätte mich nur gut umgucken müssen. Hier, wir rufen mal Mr. Unbekannt an. Mr. Unknown. Hello, this is Nick. Hello, this is Nick. Sir, I'm trying to determine who may have had a connection to the body in our entrance hall. Why on earth would you be answering a number that I found in the deceased's pocket? Errol. As you know, Willinkins, Errol's my friend. But I did tell him that he'd better not rob us again or I'll bloody kill him.
Sir, you've put me in a very awkward position here, because I do appear to have found a motive for Errol's murder. However, that motive belongs to you. Finally, you did something right. No, sir, this means you're still very much a suspect. Well, obviously you're not going to say that to the detective, since you're duty-bound to protect me. So, I don't know, tell him someone else had a motive. I'm sure you can make up some lie or another. You somehow convinced my family you were a decent butler when you were hired, so you're obviously extremely skilled at deception. Okay. Ein Motiv haben wir. Gut. Dann werde ich nochmal mit Nick reden. Das Motiv. Sir, I've determined who had the most likely motive to murder poor Errol, and I'm afraid it doesn't look too good for you. How's that? Well, sir, you told me directly that you wanted to kill him. Right. And now he's dead. I'm not following. The authorities are likely to believe that you committed this heinous crime, sir. I don't see how that's my problem. Well, you wouldn't, would you? Sir, I must insist that you allow me to look under your bed. Willinkins, I've decided to try being indecisive. I always wanted to be a logical paradox. Really, sir? Is that what you've always wanted to be today? And so, in answer to the question, may I look under the bed, I say to you, I don't know. You don't know? That's right. Sir, you realize I'm doing all of this to exonerate you of the rather serious murder charges that are currently hanging over you. Ich glaube, ich kann immer noch But you better help me make up my mind quickly, hadn't you? Very well. Yes, I may look under your bed. Ja, vielleicht können wir gucken. Wenn nicht, Willinkins, stay out of dann werde ich nochmal mit Petunia reden. Also das Motiv haben wir jetzt gefunden, das ist ja schon mal ein Anfang. Warum hat Nick eigentlich noch ein anderes Telefon außer dem hier? Hat der nicht gerade gesagt, das ist das einzige Telefon im Haus? Ich will nochmal Nick anrufen. Now that I know this number reaches Master Nick, there's no point. I could just walk into the next room and speak directly to him. Das klingt logisch. Können wir vielleicht nochmal mit dem... I've gotten everything I need from them, and shocking though this may seem, I'm not keen to... Vielleicht nochmal hier der... Nein? Und die Frau Doktor? Scheint nicht. It's a Notruf wolltest du auch nicht wählen. Gut, jetzt haben wir ein Motiv rausgefunden. Ich kann ja jetzt Essen zubereiten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt Essen machen kann, aber ich probiere. Perhaps I should finish rescuing Master Nick from... Nein. Vielleicht kann ich die Wurst ja schneiden. No. Ich wollte es auch auf dem Messer benutzen, nicht auf dem... I shall indeed require that knife to assist me in the preparation of Master Nick's ridiculous breakfast. But first, per his lordship's instructions... Ja, das stimmt. Wir haben Handschuhe gefunden. Können wir mit den Handschuhen noch irgendwas anfangen? Du wirst vielleicht... Yes, of course! Nein, können wir nicht. Können wir vielleicht... Gucken wir nochmal das Buch hier an. That detective... Ne, wir brauchen noch die Waffe und den Beweis. Schuldbeweis. Die Waffe ist der Gartenzwerg, davor gehe ich mal ganz, ganz stark aus. Wir reden nochmal mit der Hecke. I dare say he looks familiar, but... Yeah, jetzt weiß ich, wer es war. Hast ja hier sein Portemonnaie aufgehoben.
Ich frage mich, wo der zweite Gartenzwerg ist. Ich kann hier was machen. Oder? Ist ja der Gartenzwerg. Ah, an extremely rare double-headed hay. Was? It's a rare double-headed heifer thing. I believe this was left behind by those traveling players who put on a production of Rosencrantz and Guildenstern Are Dead here last spring. Wofür brauchen wir denn jetzt eine Münze? Können wir den auch auf die Hecke benutzen? Irgendwas muss die irgendwas jetzt mit der Münze tun. I don't feel that this is a good use. Jedenfalls haben wir mal wieder was Neues gefunden. Eine Münze. Wir gehen mal rein. Vielleicht kann Petunia oder Nick uns was zu der Münze sagen. Ich glaube, wir nerven Petunia ganz schön. Ups. I'd rather not, if it's all the same. Ja, dann will Petunia also nichts von der Münze wissen. Gehen wir mal hoch zu Nick. Ob der was mit der Münze anfangen kann? Yes, sir. I suppose you want me to flip this coin to help me decide if you may look under my bed. Yes, sir, if it's not too much trouble. It is a great deal of trouble, but if it'll shut you up about... About clearing you of the murder charges? Right. That. All right, I'm flipping the coin, Willinkins. Call it. Heads, sir. Sorry, it's tails. Are you quite sure about that, sir? Yes, quite. Only that coin? It's tails, Willinkins. Just like my second favourite Sonic the Hedgehog character and my fourth favourite part of most animals. Which means you lose. You don't get the thing you want. What thing was that again? I most emphatically did not want to look under your bed, sir. Well then, the coin has spoken. You get under that bed at once. Very good, sir. Da ist der Gartenzwerg. I'd be concerned about these if I thought Master Nick had even the remotest concept of what any of it Dann actually haben wir jetzt in meant. dieser Folge die Mordwaffe und das Motiv. Step by step, heart to heart. Master Nick threw this and said, "Fetch, Willinkins," but neither the dog nor I were sure which of us he meant, so it's remained under the bed ever since. Master Nick refuses to acknowledge that he hid these here, which is just as well as I refuse to touch them, so we're at sort of a stalemate. Good. Somehow I always knew this disturbing little fellow might one day be involved in something untoward, and now I'm nearly certain of it. Yep, der Gartenzwerg If there's any possible chance this is the murder weapon, I should not touch it with my bare hands. Verzeihung, dann nehmen wir eben die Handschuhe. Willinkins, what are you doing out there? I was just picking up this object under your bed. Yes, of course. Only... could you not do that? Sir? That is to say, could you go and wait in the dressing room for a moment first? Ach, da That's a sieht man good ja auch chap. den Hut darunter. Sir, I must say, this isn't making you appear to be less guilty. Just go in there and wait until I give the all clear. Then I promise you can have whatever rubbish you find under there. Very good, sir. Nicht gut, so. Der hat nicht gerade den Gartenzwerg die Toilette runtergespült. Okay. Well, I can't be absolutely certain, but I believe the plumbing has backed up again. And there's only one place the excess water can go in this house when that happens. Oh. Du Armer. Okay, it's safe.
Erst wenn wir jetzt unter Bett... Ja, der Gnome ist weg. This is most definitely not what was here a moment ago. I doubt it's the murder weapon. I believe Master Nick obtained this at a now-defunct American chain restaurant. It's since become his little dog's second most popular chew toy, after my shoes. Du Armer. Well, I don't think this is the actual murder weapon, but I might as well take it. Da kann man schlecht jemanden umbringen. Hier im Badezimmer hat er das die Toilette untergespielt. It would appear that something rather large and unwieldy, I expect I can guess what, has been flushed down the loo. Ich zieh auch mal. Nichts gebracht. Gut. Dann gehen wir mal unten im Keller gucken. Folge ist aber auch gleich schon vorbei. Machen diesmal nur 16 Minuten sind jetzt. So, Weinkeller. Flooded Basement angucken. Ratte. I almost respect the little bugger's survival instincts. Almost. Da unten ist der Garten genommen. I can't reach it from here. Okay, dann nehmen wir Robotuck. Da ist Watte. I managed to retrieve the line before that rodent gnawed completely through it. That little blight is going to be trouble. Haben wir vielleicht doch normale Länge? Much as I'd like to crawl into my subterranean... Nee, Moment. So, das Rattengift hat ja nicht mal einen Sinn. I suspect if that rat is clever enough not to drown when his home's been flooded, he won't just eat a packet of clearly marked poison. Klingt logisch, dann. This may be the first time in all my years of working here that I've used poison as a verb, and not in the way I'd always imagined it either. Gut. Können wir jetzt die Ratte vergiften? Die Tüdlier. That dead rat won't even be in the top 10 smelliest things I've had to deal with down there, sadly. Much as I'd like to crawl into... Immer noch nicht. Jetzt kann ich aber den Gartengnom holen. Ja. The diameter of the gnome's pointy cap would seem to match the diameter of the wound on our foyer corpse. I believe I may indeed have obtained the murder weapon. Haben wir auch das After a auch gemacht. considerable fashion. Gut, dann verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss. Tschüss.